A warm welcome to my dear little students in grade 5. How are you? I hope you're keeping fine and that you're ready to do the English lesson with me. Grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් ලෑස්ති නේද පුතේ? ටීචර්ත් එක්ක ඉංග්‍රීසි පාඩම කරගෙන යන්න. Today we are going to start a new lesson. We have started unit number 7 in your grade 5 pupils book and it is all about a day at the fair. අපි දැන් පුතේ grade 5 එකේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ unit number 7 එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ නේද පුතේ? අපි දැන් පාඩම් 3ක් ඉවර කරලා ඔන්න අද 4 වෙනි පාඩමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ unit number 7 එකෙන් අපි මොනවද පුතේ කතා කරන්නේ? A day at the fair. අපි කොහොමද බඩු ගන්නේ? අපි කොහොමද මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ? නේද? අපි බඩුවක් ගන්න ගියාම කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අපි මේ දේවල් කියන්නේ, ආන්සර් කරන්නේ? මේ දේවල් තමයි දුවලා පුතාලා ඔන්න මේ unit number 7 එකකින් ඉගෙන ගන්න. So today is another very special lesson. අද ඔන්න පුතේ විශේෂ පාඩමක් තියෙනවා දුවලා පුතාලට කරන්න. හැම පාඩමක්ම විශේෂයි. ඒත් අද දුවලා පුතාලා ඔන්න A day at the fair කියන unit 7 එකේ teacher lesson order එක කරනකොට දුවලා පුතාලට කිව්වා අපි lesson number 4 කරනකොට දුවලා පුතාලට ඔන්න English අපි sentences ලියන විදිය ගැන කතා කරනවා කියලා. So this lesson is going to be very special to you because you have to listen very carefully and learn everything that I teach you today because it's very important as we need to learn how to do writing properly. දුවලා පුතාලා ඔන්න මේ lesson එකේදී හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි කොහොමද වාක්‍ය ලියන්නේ වාක්‍යයක් ලියනකොට විශේෂයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ඒ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. So as I told you at the very beginning when I read out the lesson order, what we have to do today is lesson number 4. ඔන්න පුතේ අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ 4 වෙනි පාඩම. And it is all about writing sentences. Writing sentences තමයි අද අපේ පාඩම පුතේ. අපි මොනවද මේ writing sentences කියලා දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ පාඩමෙන්. Now from grade 1, from the Montessori, you have been learning how to write. මගේ දුවලා පුතාලා පෙර පාසල් යන කාලේ ඉඳලා නේද පුතේ? 1 වසර, 2 වසර, 3, 4 එහෙම ඇවිල්ලා දැන් හුඟක් දේවල් මගේ දුවලා පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. Now why am I telling you that this lesson is going to be very special? Because you have to learn how to construct sentences properly. දුවලා පුතාලා නිවැරදි පිළිවෙලට වාක්‍යයක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. අපි හරි විදිහට වාක්‍යයක් ලියන විදිය. ඇයි මොනවද අපි වාක්‍යයක් ලියනකොට වරදින දේවල්? ඒ දේවල් තමයි මේ writing sentences කියන lesson number 4 එකෙන් අද මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් උගන්වන්නේ. So let's start our lesson. It's lesson number 4 of unit number 7 and it's all about writing sentences. Come, let's start. Something to remember. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා මේ පාඩමේදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. When we write a sentence, you have to remember these things. Now, because you all are still very small, මගේ දුවලා පුතාලා තාම පුංචි නේද පුතේ? දැන් හැබැයි අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ කොයි පන්තියටද යන්නේ? We are going to go to grade 6. And we have to learn a lot of grammar. We have to learn a lot of new things in your English books when you go from grade 6 to 7 and so on. So we have to improve our writing. අපි අපේ ලිවීමේ හැකියාව නිවැරදි විදියට sentences ලියන නිවැරදි විදියට වාක්‍ය ලියන ක්‍රමය දුවලා පුතාලා දැම්ම තියාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ටීචර් හිතුවා දුවලා පුතාලාට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් විදියට වැදගත් කරුණු කීපයක් මේ sentences ලියනකොට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් කියලා දෙන්න. So these are some little sentences that you can remember, that you have to remember when you do your sentence writing. Let's look at the screen and let's talk about it. Something to remember. Now you have to remember these things when you do your writing. Number 1,
A sentence should start with a capital letter. ඔන්න පුතේ අපි වාක්‍යයක් ලියන හැම වෙලාවකම capital අකුරකින් තමයි අපි වාක්‍යයක් පටන් ගන්න ඕනේ. When we write a sentence, we have to always write with a capital letter. We do not use any simple letters to start a sentence. අපි කොයි වෙලාවකවත් පුතේ සිම්පල් අකුරකින් දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ග්‍රේඩ් 3 එකේ අපි අකුරු ඉගෙන ගන්නකොට මගෙත් එක්කම පුංචි කාලේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ අපි කැපිටල් ලෙටර්ස් සිම්පල් ලෙටර්ස් කියලා වර්ග දෙකක් අපි ඉගෙන ගත්තානේ එතකොට පුතේ අපි නිතරම හැම වෙලේම අලුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට අපි කැපිටල් අකුරකින් තමයි පටන් ගන්නෙ අපි සිම්පල් අකුරු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ sentence එකක පටන් ගන්න පළවෙනි අකුර විදියට. The second one. Now can you see I have highlighted the word capital letter in red. Teacher ඔන්න පුතාලට ඒක වැදගත්ම දෙයක් නිසා රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙනවා. A sentence should start with a capital letter. හැම වෙලේම කැපිටල් අකුරකින් තමයි sentence එකක් පටන් ගන්නෙ. ඔන්න ඒක පළවෙනි කාරණය. The second important thing. A sentence should end with a full stop. අපි ඔන්න sentence එකක් පටන් ගත්ත කැපිටල් අකුරකින්. එතකොට sentence එකක් ඉවර කරන්නේ කොහොමද පුතේ? A sentence should end with a full stop. මොකද්ද පුතේ full stop කියලා කියන්නේ? නැවතීමේ ලකුණ. මෙන්න මේ වගේ තිතක්. දැන් බලන්න අපි sentence එකක් capital අකුරෙන් පටන් අරන් තියෙනවා. ඔන්න full stop එකකින් අපි sentence එක ඉවර කරනවා. That is a full stop. මොකද්ද පුතේ full stop කියන්නේ? තනිකරම අපි එතනින් එහාට ඒ sentence එක continue කරන්නේ නැහැ. වාක්‍යයක් අවසానයි. අවසానයි කියලා කියන්න ඒ ලියපු වාක්‍ය අපි ඉවර කරනවා කියලා කියන්නේ අපි full stop එකකින්. ඒ කියන්නේ පුංචි තිතක්. නේද පුතේ? capital letter එකකින් පටන් අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍ය අපි ඉවර කරනකොට අපි නැවතීමේ ලකුණක් තියෙනවා. මොකද්ද නැවතීමේ ලකුණට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ? full stop කියලා. මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ දුවලා පුතාලට පෙන්නලා තියෙනවා full stop එක. Now inside this bracket, within the brackets I have shown a full stop. That's a little dot that we use to say that the sentence is over. අපි full stop එකක් තිබ්බේ නැත්තම් පුතේ ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඉවර නෑ. නැවතීමේ ලකුණක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඉවර නෑ. එතකොට අපිට අලුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට ඔන්න එතනදී අපිට මේ කලින් වාක්‍ය ඉවරයි කියලා කියන්න තමයි අපි full stop එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. So that is the second important thing. What is the first important thing? A sentence should start with a capital letter. A sentence should end with a full stop. පටන් ගන්නවා capital අකුරකින් ඉවර කරනවා full stop එකකින්. Number 3. A question sentence should end with a question mark. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහන වාක්‍ය තියෙනවනේ පුතේ නේද? අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. What is your name? How old are you? Which school do you go to? How many sisters and brothers do you have? What's the name of your school? What's the name of your sister? What is your favorite food? ඒ හැම දෙයක්ම ප්‍රශ්න නේද පුතේ? ඔයාගේ නම මොකක්ද? ඔයාගේ පාසල මොකක්ද? ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ නම මොකක්ද? ඒ හැම දෙයක්ම ප්‍රශ්න නේද පුතේ? ඔයා කණ්ඩ ආසම පළතුර මොකක්ද? එතකොට ඒ දේවල් පුතේ ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්නයක් විදියටනේ අපි ඒව අහන්නේ. අපි ඒවට කියනවා question sentence කියලා. දැන් දුවලා පුතාලට ඔන්න පුංචි නිසා ලේසියෙන් මතක හිටින විදියට තමයි ටීචර් මේවා කියන්නේ. කරුණු තුනයි අපිට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි එක කැපිටල් අකුරකින් පටන් ගන්නවා. දෙවෙනි එක අපි full stop එකෙන් sentence එක ඉවර කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක ප්‍රශ්නයක් අහන question sentence එකක් නම් අපි ඉවර කරන්නේ මොකෙන්ද පුතේ? We have to end the sentence with a question mark. ප්‍රශ්නයක් අහන වාක්‍යකදී අපි නැවතීමේ ලකුණ වෙනුවට මොකද්ද පුතේ තියන්නේ?
question mark එකක් ප්‍රශ්නාර්ථයේ ලකුණක්. නේද පුතේ? එතකොට තමයි අපි දන්නේ මේ වාක්‍යයෙන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියලා. When you see the question mark, it's easy for you to know that it is a question sentence, that it is a question, that you have to answer the question. ප්‍රශ්නයක් තියෙන වාක්‍යයක් අපි ලියන්නේ අවසානයේදී අපි දානවා question mark එකක්. සාමාන්‍ය වාක්‍යයකදී a normal sentence or a statement will always end with a full stop. හැබැයි පුතේ දැන් question sentence එකක් හරි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන sentence එකක් හරි ඒ දෙකම පටන් ගන්නෙ මොන අකුරකින්ද? The normal sentence and a question sentence. They all have to start with a capital letter. Capital අකුරකින් ලිව්වේ නැත්නම් අපි ලියන වාක්‍ය වැරදි පුතේ. එතකොට full stop එකකින් ඉවර කෙරුවේ නැත්නම් එතකොටත් අපේ වාක්‍ය වැරදි. And at the end of a question sentence, you have to end the question sentence with a question mark. So you have to remember those three. Shall we say it once again? A sentence should start with a capital letter. දැන් ඔන්න බලන්න ටීචර් දීලා තියෙන sentences වල ටීචර් කියන මේ පුංචි දේවල් තියෙනවද කියලා අපි බලමු. A sentence should start with a capital letter. ඔන්න බලන්න පුතේ ටීචර්ගේ sentences පටන් අරන් තියෙන capital අකුරකින් නේද? That's right. Second one. A sentence should end with a full stop. ඔන්න sentence එකක් ඉවර කරන්නේ අපි නැවතීමේ ලකුණකින් full stop එකකින්. A question sentence should end with a question mark. ඔන්න ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන question එකක් තියෙන sentence එකක් අපි ඉවර කරන්නේ question mark එකකින්. So those are the three most important things that you have to remember when writing a sentence. Now let's take a look at some sentences which start with a capital letter, end with a full stop, and there are some question sentences as well. Come, let's go and see. Right. Now look at these sentences. ඔන්න පුතේ මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. අපි බලමු capital letter එකකින්ද පටන් අරන් තියෙන්නේ, full stop එකකින්ද ඉවර වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Those are the things that you have to remember. Look at the first one. I like to play basketball. I like to play basketball. Now we have started with a capital letter. We have end the sentence with a full stop. දැන් පුතේ අපි එතකොට අපි ප්‍රශ්නාර්ථයේ ලකුණක් තියනකොට හෝ නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විදියට sentence එකක් ඉවර කරනකොට අපේ හඬ අපි වෙනස් කරනවා පුතේ. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි අහනකොට ඒ අහන විදිය ඒ හඬ වෙනස්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කියවගෙන යනකොට අපි කතා කරන විදිය වෙනස් නේද පුතේ? දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. I like to play basketball. දැන් එතකොට අපි ඒක ප්‍රශ්නයක් අහන විදියට අපි ඇහුවොත් හරියනවද? I like to play basketball. එහෙම අපි අහනවද? ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය sentence එකක්. I like to play basketball. එතකොට ඒ වාක්‍ය එතනින් ඉවරයි. අපි full stop එකක් තියන්නේ ඒක නිසා. Let's take a look at the second one. My father has a blue car. My father has a blue car. We end the sentence. We start writing with a capital letter, then we put a full stop and end the sentence. Next one. Geeta is celebrating Thai Pongal. Geeta is celebrating Thai Pongal. So that's a statement. That is a sentence. We have to end with a full stop. It is not a question. We don't put the question mark at the end of the sentence. Now look at the first letter. It is a capital letter. Geeta is celebrating Thai Pongal. And anyway, children, when we write sentences, when there is a name, අපි කොහොමත් පුතේ sentences ලියනකොට ඒක question sentence එකක් වුණත්, නිකං සාමාන්‍ය sentence එකක් වුණත්, අපි නම් ලියනකොට කොහොමටත් අපි නමක් ලියන්නේ capital අකුරකින්. We have to write a capital letter when we have names. අපි නම් පාවිච්චි කරනකොට අපි නමක් නිතරම ලියන වෙලාවක හැම වෙලේම අපි නම ලියන්නේ capital අකුරකින් පටන් අරගෙන. Number 4. Tony can speak English very well. Tony can speak English very well. So it is a sentence. We have started with a capital letter. We have end the sentence with a full stop.
Next is number 5. Nizam goes to the mosque every Friday. Nizam goes to the mosque every Friday. Nizam හැම සිකුරාදම පල්ලියට යනවා. නේද? මස්ජිදයට යනවා. මුස්ලිම් පල්ලියට අපි කියන්නේ මස්ජිදය කියලානේ. ඔන්න Nizam goes to the mosque every Friday. That is a sentence. So you have to start with a capital letter and end with a full stop. Never forget those two. Every time you write a sentence to end it with a full stop. Completely the sentence is over. අපි අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ දැන් sentence එකක් ලියනකොට full stop එකෙන් ඒ sentence එක ලියලා ඒ කොටස ඉවර කරන්න ඕනේ අලුත් sentence එකක් පටන් ගන්න කලින්. Now let's take a look at some question sentences. Now let's take a look at the picture. Okay, now look at the picture. There are some questions. What color is the fish? What color is the fish? Now you can see there are 3 children here and they are holding beautiful pictures, right? What are the names of these children? Sam, Nell and Tom. Sam is this little boy here, Nell is this little girl in the middle, and Tom is the boy standing next to Nell. They all have beautiful paintings with them. What color is the fish? Now that's a question. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ අපිට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. What color is the fish? Now look at the sentence. We have started with a capital letter because it is a question sentence. We have the question mark at the end of the sentence. What color is the fish? අපි සාමාන්‍යයෙන් පුතේ questions අහනකොට what, where, why ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. What is your name? Where do you live? Why are you crying? ඒවා ප්‍රශ්නනේ නේද පුතේ? එතකොට ඔන්න question sentence එක අපි capital letter එකෙන් පටන් ගන්නවා. We have to end it with a question mark, not a full stop. Second, now tell me the answer for the first question. What color is the fish? What color is the fish over here? Blue color. The fish is blue color. So you can give the answer like that. And the answer is not a question. So you have to start with a capital letter, end with a full stop. Next one. Why is Tom raising his hand? Why is Tom raising his hand? Why? ඔන්න ප්‍රශ්නයක් පුතේ. එතකොට අපි කොහොමද sentence එක start කරනවා capital letter එකෙන්? කොහොමද අපි sentence එක finish කරන්නේ? With a question mark. Why? Why කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ඇයි කියලානේ අපි අහන්නේ. එතකොට අපි ඒක ඉවර කරන්නේ question mark එකකින්. Number 3. Who is holding a picture of a cat? Who is holding a picture of a cat? කවුද? Who කියලා කියන්නේ කවුද? එතකොට ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. Who is holding a picture of a cat? කවුද පුතේ අපිට මෙතන පූස් පැටියගේ picture එකක් තියාගෙන ඉන්නේ? We have an answer. Nell. Nell is the one who is holding a picture of a cat. Number 4. Who is the tallest? Who is the tallest? ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. කවුද මෙතනින් උසම එක්කෙනා? Who is the tallest? Can you see? Started with a capital letter, end with a full stop. Last one. Who has a red bow on the head? Who has a red bow on the head? Who is that? It's Nell. It's Nell who has a bow on the head. So now when we start a question sentence, once again, you have to start with a capital letter, end with a question mark. දැන් පුතාලට පැහැදිලිද කොහොමද පුතේ අපි sentence ඕනම sentence එකක් අපි පටන් ගන්න ඕනේ මොන අකුරකින්ද? We have to start writing with a capital letter and we have to end the sentence with a full stop. නැවතීමේ ලකුණකින් හෝ අපි question mark එකකින් තමයි sentence එක ඉවර කරන්නේ. So those are the 3 important things that you have to remember. Now, I think it's time for us to go to our pupils book. Are you ready? I hope you have your pupils book and your workbook to do the activities. So let's move on and come open your pupils book and turn to this page.
where we have the happy cloud. It is lesson number 4 in your pupils book, and we have the happy cloud. Where is a question word. ඔන්න පුතේ where කියලා කියනවා අපිට මේ happy cloud එකේ බලන්න පුතාලට තියෙන where, he, she, they, is, are. He, she, they, is, are plus verb and ing. දැන් මොකද්ද පුතේ අද අපිට මේ happy cloud එකේ තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි අද questions, sentences, capital letter, full stop, question mark ඒවත් එක්කනේ අපි sentences ලියන්නේ නේද පුතේ. ඔන්න එතකොට අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? Where is? ඔන්න අපි where is කොහෙද? Where is? දැන් අපි is කියලා හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ එක දෙයක් ගැන අහනකොට. එක්කෙනෙක්, එක දෙයක් ඒ ගැන අහනකොට අපි කියන්නේ is කියන වචනේ. අපි කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා හුඟක් දේවල් ගැන කතා කරන්න. එක්කෙනෙක් ගැන කතා කරනකොට අපි is කියනවා, හුඟ දෙනෙක් ගැන කතා කරනකොට අපි කියලා කියනවා. So we say where is she? Where is Senuri? Where is Senuri's mother? එතකොට අපි is කියලා තමයි එහෙම question එක අහන්නේ පුතේ. Where is, where are the vegetable sellers? Where are the people? Where are the other people? Where are the mangoes? Where are the bananas? On the questions. Then we have to use he, she, they. අපි දැන් පුතාලගේ questions sentences ලියනකොට question marks පාවිච්චි කරලා question sentences ලියනකොට අපිට මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ලියනකොට පුතාලට ඒක තවත් පැහැදිලි වෙනවා අපේ happy cloud එකෙන් අපි ඒවා ඉගෙනගෙන යන නිසා. Then we have where is or are. We have to use is or are, and you have to say he, she, they. Right? You have to use he, she, they, and then you have to use is or are, and then you have to add the verb and ing. අපිට ක්‍රියාපදයක් එකතු කරලා ing එකතු කරලා අපේ sentence එක අපිට form කරගන්න පුළුවන්. So basically you have to start the sentence with a capital letter, then you have to end the sentence with a full stop, and the question sentence with a question mark, and plus you have to use the verbs. ක්‍රියාපද නේද පුතේ? ඒවා පාවිච්චි කරලා ing එකතු කරලා අපි sentences හදනවා අද අපේ lesson එකේ. So now let's move on to the pupils book, and you have to turn to this page. Okay, this is the pupils book, and we are going to use the words that we came across in the happy cloud. අපි happy cloud එකේ ඉගෙන ගත්ත වචන තමයි පුතේ දැන් අපේ lesson එක පුරාවටම අපි ඔන්න පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. Where is Dasun and his mother? Where is Dasun and his mother? They are at the pharmacy. Now you know what a pharmacy is. We have spoken about it, right? So this is how we are going to look at the sentence, and later we are going to put them in the correct order. We are going to talk about the sentences which are mixed up, and we are going to write them in the proper order, remembering the first 3 main points that I told you. Okay, now let's take a look at the picture. Where is Dasun and his mother? Now you have to look at the picture. First of all, you have to look at the picture. Where are they? Where is Dasun and the mother? They are at the pharmacy. Now when we say Dasun and Dasun's mother, how many people do we have there? If we say Dasun, we have only one person. Dasun and the mother, how many people are there? There are 2 people. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි නේද පුතේ? අපි එක්කෙනෙක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. Dasun and Dasun's mother. So at that time we can't say, we have to use the word they are, because there are 2 people. When you answer the question, you have to say they are at the pharmacy. When you look at the picture, you can see the mother is giving the pharmacist a prescription and asking for medicine. Okay, so where is Dasun and his mother? Is that a normal sentence or a question sentence?
It is a question sentence. නේද පුතේ? ඔන්න බලන්න capital letter එකකින් අපේ වාක්‍ය පටන් අරගෙන තියෙනවා where is කියලා. Where is කියන්නේ කොහොමටත් question words නේ. Where, who, when, what, why ඒ දේවල් ප්‍රශ්න අහන වචන. එතකොට කොහොමද අපි sentence එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ? With a full stop or with a question mark? With a question mark because it's a question. Where is Dasun and his mother? So where are they now? You have to say the answer. Give the answer or you have to write the answer. They are at the pharmacy. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ pharmacy එකක. They are at the pharmacy. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. We can't say he is at the pharmacy or we can't say she is at the pharmacy because we are talking about Dasun and Dasun's mother. What are they doing? Now here is another question word. What? What are they doing? මොනවද ඒගොල්ලෝ pharmacy එකේ කරන්නේ? Now usually what do we do when we go to a pharmacy? What can we buy at the pharmacy? We can buy medicines. අපි pharmacy එකකට ගියාම පුතේ බෙහෙත්නේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ නේද? අපිට වෙන මුකුත් ගන්න පුළුවන්ද? දුවලා පුතාලට සෙල්ලම් බඩු ගන්න පුළුවන්ද pharmacy එකට ගිහිල්ලා? බෑ. අපිට ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් විතරයි නේද පුතේ? And the person in the pharmacy is always dressed in a special clothing. When you see him, you know that he's a pharmacist. And we have spoken about the pharmacist and the pharmacy in our previous lesson. So you know what a pharmacy is all about, right? So now what are they doing in the pharmacy? They are buying medicine. අපි බෙහෙත් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙඩිසින් කියලා නේද? මෙඩිසින් අපිට ෆාමසි එකෙන් ගන්න පුළුවන් මෙඩිසින්. When we go to a hospital, we can buy medicine. Right? But when we go to the pharmacy, but you have to take a prescription. Now, when you look at the picture, you can see, right? Dasun's mother is giving the pharmacist a piece of paper. පොඩි කොලයක් දෙනවා. ෆාමසි එකෙන් අපිට බඩු ගන්න බෑ පුතේ. එහෙම අපිට තියෙන්න ඕනේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් දීපු ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් සටහන් කරපු කොලයක් අපිට දෙනවා. එතකොට ඒකේ අපිට ඩොක්ටර් සීල් එකක් දාලා දෙනවා නේද පුතේ? ඒක නිසා අපිට ඒ බෙහෙත් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් අපිට නියම කරලා තියෙනවා නම් විතරයි. We can't just go and ask for medicine from the pharmacy and you can't buy. You have to have a prescription. ෆාමසි වලින් නිකම් බෙහෙත් දෙන්නේ නෑ පුතේ. මොකද සමහර විට අපි නොදැන ගිහිල්ලා බෙහෙත් එහෙම ඉල්ලුවොත් අපිට සමහර වෙලාවට අනතුරු වෙන්නත් පුළුවන් නේද පුතේ. එතකොට ෆාමසි එකේ ඉන්න ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපිට කොයි ප්‍රමාණවල් වලින්ද දෙන්න ඕනේ. ඒ සේරම ඩොක්ටර්ස්ලා අපිට කොලේක ලියලා දෙන එක දීලා තමයි අපි බෙහෙත් ගන්නෙ. So Dasun's mother is doing that. Okay? Now here can you see what are they doing? They are buying medicine. Now we have the question here. And here we have the normal sentence with the full stop. Started with a capital letter all the time. So now we know how to write the sentence using a capital letter and the full stop at the end or the question mark at the end. Now let's go to our next one. What is this all about? Now, there are some sentences which are jumbled up. ඔන්න පුතේ අපිට දැන් sentences ටිකක් තියෙනවා. මේ sentences වල order එක වැරදි. Now we actually spoke about writing sentences. No? Now you know when we have to start writing a sentence that it has to always be with a capital letter. We must start with a capital letter. End with a full stop. නේද? ඔන්න දැන් අපි මේ දේවල් මතක තියාගෙන බලමු අපිට මේ ඔක්කොම පැටලවිලා තියෙන sentences ටික ලස්සනට හරි ගස්සලා ලියා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. Now let's take a look at the first the picture, and then we have 4 sentences here, but they are all mixed up. I know my little girls and boys can quickly write the correct sentences. Let's take a look at the first one. Is where Mr. Jayasiri. Is where Mr. Jayasiri, and we have the question mark as well. So that is a question. Then putala බලන්න. Is where Mr. Jayasiri.
දැන් මොකද්ද පුතේ මේ sentence එක අපි හරියටම ලියනවා නම් කොහොමද අපි පටන් ගන්නෙ? පළවෙනිම word එක මොකද්ද අපි ලියන? Where? Where is Mr. Jayasiri? And then what do we have to put at the end? We have to put the question mark. So what do we write first? අපි ඉස්සෙල්ලාම mark කරගමු පුතේ අපි මොනවද පිළිවෙල කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා. First we have to write where. Then we have to write is. Then Mr. Jayasiri. And finally we have to write the question mark. අපි හැමතිස්සෙම question mark එක full stop එක ලියන්නේ අන්තිමටමනේ නේද පුතේ? So now let's put this in the correct order. Where? Now you have to start with a capital letter. Where? W-H-E-R-E. Where? Next one. Where is Mr. Jayasiri? Mr. Jayasiri. අපි Mr. කියනකොට capital අකුරෙන් ලියන්නේ පුතේ. Jayasiri. It's a name. So we have to write with a capital letter. Where is Mr. Jayasiri? And how do we end the sentence? With a question mark. ඔන්න පුතේ question mark එකකින් තමයි ඉවර කරන්නේ. Now can you see we have put it in the correct order. Where is Mr. Jayasiri? Now that's a question. Let's find the answer. Bank, at, he, the, is and a full stop. Then කොහෙද පුතේ ඉන්නේ? Look at the picture. Where is Mr. Jayasiri? Mr. Jayasiri is at the bank. He is at the bank. So here number 1, he is at the bank. Then you have to put the full stop. Don't forget the full stop. Right? ඔන්න පුතේ දැන් අපි දැන් පුතාලා දුවලට පැටලෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියට හරියට පිළිවෙලට ඉලක්කම් ටික දාගත්තොත් පුතාලට ඔන්න ලියා ගන්න පුළුවන්. Let's start now. He. Now how do we write the word? This is the beginning of the sentence. Can we write a simple letter like this? නෑ නේද පුතේ අපිට capital අකුරකින්නේ අපි ලියන්නේ. කොහොමද එතකොට ලියන්නේ? He is at the bank. He is at the bank. That is what the picture say. Now can we just keep this sentence like this? No, we can't. We have to put the full stop. Now the sentence is correct. අපි full stop එක අමතක කරා නම් sentence එක හරිද පුතේ? නෑ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම full stop එක මතක තියාගන්න ඕනේ capital letter එකත් එක්කම. Next one. Is what doing he there? Is what doing he there? ඒ මොකද්ද පුතේ? What is he doing there? ඔන්න question එකක්. What is he doing there and the question. ඔන්න අපි 1 2 3 දාගමු පුතාලට පැටලෙනවා නම්. What is he doing there? And then the question mark. Right? So now we have to start with a capital letter. අපි simple letter එකක් ලිව්වොත් වැරදි පුතේ. What? Start with a capital letter. What is he doing there? What is he doing there? On question mark එක at the end of the question sentence you have to put the question mark. Okay? What is he doing there? Then the next one. Depositing he some is money full stop. Then bank එකකට ගියාම මොනවද පුතේ අපි කරන්නේ? We deposit the money. So in the for the question we have to give the answer. He is depositing some money. So we have to start the sentence with he. He. Number 2 is. Number 3 depositing. Number 4 some. Number 5 money. And then the
a full stop. Okay, so let's start writing. Start with a capital letter. He is depositing some money. ඔන්න පුතේ teacher මෙතනින් ලියන්නම් money MONEY and we put the full stop. Okay, he is depositing some money. That is the answer. Right, now let's take a look at the next one. Look at the next picture. Can you see we have a little boy here and we have another person. So now again this little boy is at a shop. Let's see where he is. Is Nizam where? ඔන්න පුතේ දැන් ආයෙත් අපිට තියෙනවා ජම්බල් කරපු sentence එකක්. Where is Nizam? That is our question. Let's write that. How do we start? With a capital letter. Where? WHERE. Where is who? Nizam. Nizam is a name, so you have to write with a capital letter. Where is Nizam? That's a question. Don't forget the question mark. Number 2. Bookshop is he the at and the full stop. Bookshop is he the at. ඔන්න වචන ටික පැටලිලා තියෙන්නේ නේද පුතේ? Now we are going to put it in order. He is at the bookshop. He is at the bookshop. So you have to start with a capital letter. He is at the bookshop. කොහෙද ඉන්නේ නිසාම්? Bookshop එකේ. He is at the bookshop. And how do you end the sentence? So how do you end the sentence? With a full stop. It's not a question. The question is over here. End the sentence here with the full stop. Next one. Doing he what is? And the question mark. Doing he what is? අපිට එහෙම ඉංග්‍රීසි කියන්න බෑ නේද පුතේ? වැරදිනේ sentence එක අපි කොහොමද හරියට කියන්නේ? Let's start with a capital letter. What is he doing? What is he doing? මොනවද එයා කරන්නේ? Question mark. What is he doing? Start with a capital letter, end with the question mark because it's a question. Now what is he doing there? Buying he a is storybook and the full stop. Buying he a is storybook. Oh, that's wrong English. We'll put it in the correct order. He is buying a storybook. What is he doing? He is buying. BUYING. He is buying a storybook. කතන්දර පොතක් ගන්නවා. He is buying a storybook. Now finish the sentence with a full stop. නැවතීමේ ලකුණකින් තමයි පුතේ ඔන්න අපි sentence එක ඉවර කරන්නේ. So now we have completed our pupils book sentences. They were all jumbled up and now we know how to put them in order. Okay, now it's the time for us to take our workbook. ඔන්න පුතේ අපිට workbook එකේ තියෙනවා පුතාලා දැන් මේ කරපු sentences අපිට ලියන්න තියෙනවා workbook එකේ. Let's take the workbook and let's turn to this page. Right? Okay. Now we are going to look at the picture, write the questions, write the answers, and we are going to complete this. Rewrite the sentences given for lesson 4 in the textbook. Now we have completed all the questions which were in the pupils book, and now let's take a look at the picture and write them once again in our workbook like this. So shall we start writing now? I hope you can remember this picture. This is where Mr. Jayasiri is. Can you remember? Where was Mr. Jayasiri? He was at the bank depositing money. I hope you can remember. So let's rewrite the sentences given for lesson 4 in the textbook. So what was the first question?
Where is Mr. Jayasiri? Right, let's write. Where? Start with a capital letter W-H-E-R-E. Where is who? That is Mr. Jayasiri. Where is Mr. Jayasiri? දැන් පුතේ අපි Mr. කියන කොටයි Jayasiri කියලා නම ලියන කොටයි ලියන්නේ capital අකුරෙන්. Start with a capital letter. The sentence has to start with a capital letter, end with a question or a full stop. Where is Mr. Jayasiri? දැන් ඒක අපි කොහොමද පුතේ question එක ඉවර කරන්නේ? Question mark එකකින්. Now what is the answer? He is at the bank. දැන් අපි අහන්නේ where is Mr. Jayasiri කියලා ඉස්සල්ලාම. So we are going to write the answer. He is at the bank. දැන් අපි උත්තරයක් ලියන්නේ නේද පුතේ? He is at the bank. දැන් මෙතනදී අපි full stop ද දාන්නේ question mark එකක්ද? Question mark අපි දාන්නේ නෑ. He is at the bank. So what do we write at the end? A question mark or a full stop? It is a full stop. ඇයි පුතේ අපිට එතන question mark දාන්න බෑ. අපි answer එකක් නේ දුන්නේ නේද? Right. So where is Mr. Jayasiri? He is at the bank. ඊළඟට මොකක්ද අපෙන් අහන්නේ? What is he doing there? එතන යා මොකක්ද කරන්නේ කියලා අහන්නේ. What is he? What is he doing there? එතන මොකක්ද කරන්නේ? Doing. ඔන්න verb එක. Doing there. මොනවද යා එතන කරන්නේ? Question mark. What is he doing there? What is actually Mr. Jayasiri doing at the bank? He is depositing money. ඒක නේද පුතේ යා කරන්නේ? He is depositing. ඒ කියන්නේ තැන්පත් කරනවා. Deposit. He is depositing some money. M-O-N-E-Y. ඔන්න පුතේ දැන් අපි full stop එක අමතක කරන්නේ නෑ. Okay, right. So now we have completed the first one, the first picture. Where is Mr. Jayasiri? That's a question. He is at the bank. What is he doing there? මොනවද එයා එතන කරන්නේ? He is depositing some money. So we have completed the first picture. Right. Now we are going to take a look at our second picture. Who is this? Our little friend over here, Nizam. He is at the bookshop. මතකයි නේද පුතාලට? නිසාම් ඔන්න හිටියා bookshop එකේ. මොනවද ගන්න ගියේ? He wanted to buy a story book. Okay, now let's write the question and then we'll write the answer. Where is who? Where is Nizam? ඔන්න පුතේ අපි capital letter එකකින් පටන් ගන්නවා. Question. Where? Where is කවුද පුතේ ඉන්නේ? Nizam. Start with a capital letter. It's a name. Where is Nizam? Don't forget the question. The question mark. The question mark at the end of the question sentence. Where is Nizam? Now, where is Nizam actually? He is at the where? Market. No, he is at the bookshop. So start writing with a capital letter. He is at the bookshop. නේද පුතේ? පොතක් ගන්නනේ ගිහිලා තියෙන්නේ. Bookshop. He is at the bookshop. Now what do you do at the end? Put the full stop. Very good. Next question. දැන් ඉන්නේ කොහෙද? ඉන්නේ bookshop එකේ. What is he doing? That's our next question. Shall we write that? Start with a capital letter. What? What is he doing? What is he doing? මොනවද යා කරන්නේ එතන? Question mark. What is he doing? He is buying a storybook. He is buying a storybook. That is what we have to write here. So let's write the answer now. He is buying a storybook. He is buying
He is buying a storybook. Storybook. එතකොට පුතේ අපි question mark එකක්ද දාන්නේ? නෑ. It's a full stop. He is buying a storybook. Okay, now we have completed the second picture. Let's move on to our third picture now. So now we have completed writing the sentences for the first picture and the second picture. So let's move on to our next slide and we'll see what we have to do. Come. Write 5 sentences about the picture. ඔන්න පුතේ දැන් අපි sentence writing නේ කරන්නේ. We are writing sentences. So now we know how to write the sentences. You have to start with a capital letter. You have to end with a full stop. And if it is a question sentence, you have to end the sentence with a question mark. So now looking at this picture, දුවලා පුතාලා මෙන්න මේ පින්තූරේ බලාගෙන ඔන්න තනියම වාක්‍ය පහක් මගේ පුතාලා ලියන්න ඕනේ. Right? Now they have given us an example. අපිට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. කොයි වගේ sentencesද පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. A girl is buying an ice cream. ඔන්න පුතේ picture එක දිහා බලන්න. A girl is buying an ice cream. You have to describe this picture actually. දුවලා පුතාලා මෙන්න මේ පින්තූරේ ගැන තමයි වාක්‍ය පහක් මේ පින්තූරේ විස්තර කරන වාක්‍ය පහක් අපි ලියමු. Right. So first of all, let's look at the picture. අපි ඉස්සෙල්ලා පින්තූරේ දිහා බලමු. Now you can see this is our little girl, our friend, right? So she has come Senuri with her mother and she's going to buy vegetables. This is what we were talking about in our lesson number 1. I hope you can remember. So now can you see they have come to buy vegetables. So you can see so many things in this picture. There are vegetables. There is a person who is selling king coconut. තැඹිලි විකුණන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නේද පුතේ? king coconut කියන්නේ තැඹිලි වලට. A man is drinking a king coconut. එක්කෙනෙක් තැඹිලි බොනවා. Then another man is carrying a heavy bag. බර බෑග් එකක් අරගෙන යනවා එක්කෙනෙක්. There is a balloon seller. A man is selling balloons. A woman is selling clay pots. Then you can say Senuri's mother is wearing a green sari. She is buying vegetables. Senuri is wearing a pink dress. There is an ice cream seller. There is an ice cream seller over here. A girl is buying an ice cream. We have that sentence here. So there are so many things. There are vegetable stalls. People are walking around. People are walking at the fair. You can write so many things. අපි බලමු පුතේ මේ පින්තූරේ ආශ්‍රිතව තුවලා පුතාලට ලියන්න පුළුවන් වාක්‍ය කීපයක් ඔන්න ටීචර් පුතාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. බලමු අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. You can say a lady is holding a clay pot. මෙන්න ඉන්නවා lady කෙනෙක්. දැක්කනේ පුතේ නේද? ගෑනු කෙනෙක් clay pot කියන්නේ මොනවද? මැටි වලං නේද? මැටි වලං විකුණන කෙනෙක් අපිට මෙතන ඉන්නවා. Maybe you can say a lady is holding a clay pot, or you can say a lady is selling clay pots. A man is drinking a king coconut. ඔන්න පුතේ මිනිස්සෙක් එක්කෙනෙක් තැඹිලි බොනවා නේද? A man is drinking king coconut. A man is selling balloons. There is a balloon seller. පුතාලට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. A man is selling vegetables. ඔන්න ඉන්නවා එළවලු විකුණන කෙනෙක් ඉන්නවා අපිට නේද පුතේ? Next one. A woman is buying vegetables. Maybe that can be Senuri's mother, or you can say a woman is buying vegetables. A man is cutting a king coconut. ඔන්න තැඹිලි ගෙඩියක් කපනවා මිනිස්සෙක්. ඒකත් අපිට පින්තූරේ තියෙන දෙයක්. A man is selling ice cream, or you can say there is an ice cream seller. People are walking around the fair. මිනිස්සු හැමතැනම ඇවිදිනවා නේද පුතේ? පොළට ඇවිල්ලා බඩු ගන්න මිනිස්සු හැමතැනම ඇවිදිනවා. A woman is carrying a heavy bag. Can you see over here? ගෑනු කෙනෙක් හුඟක් බර බෑග් එකක් උස්සගෙන යනවා. Senuri's mother is wearing a green sari.
Senuri's mother is wearing a green sari. Onna pute. Now what you have to remember here is always to start a sentence with a capital letter, end with a full stop. If it is a question, you have to end the sentence with a question mark. So now you can see how we have started the sentences and how we have to end the sentence either with a full stop or with a question mark. ඔන්න දුවලා පුතාලාද sentences ලියන්න ඉගෙන ගත්තා අපේ lesson number 4 එකෙන්. So I hope you will practice this. You will remember that always to use a capital letter at the beginning of the sentence, a full stop at the end, or a question mark at the end of a question sentence. So that is all from our lesson number 4 for you today. So I hope definitely you will remember, because this is very important when you write sentences. So I will see you once again very soon with our next lesson, that is lesson number 5. So until then, keep practicing what I have taught you. I'll see you soon. Bye.